Remember, the alt-right alone is 10 million people, most of them men. So the raw numbers are massively, massively in favor of the grassroots right. Raw numbers of armed people that can bring force to bear upon the situation. Let's go to the next factor that this person outlined. The government would need infrastructure more than rebels would. Already working with significant handicaps, the establishment would need electricity, access to internet, bridges, and airports to coordinate any active campaign against the rebellion. By contrast, the rebellion can work in the dark. See, now he's starting to talk about fourth generation warfare. Considering how easy it would be to sabotage U.S. infrastructure, one of the first things that the rebellion would do is collapse bridges, destroy or seize power plants, and cover the interstate in IEDs. This is relatively simple to accomplish, and it would inflict enormous damage on the establishment's ability to restore order. It would also cost an enormous amount of time and effort to fix any sabotage, because the establishment would need to provide military protection to any workers attempting to rebuild, which is to drain their active fighting personnel resources that they could not afford. Logistics and infrastructure in the U.S. are crumbling and failing. Any war fought against a rebellion in the U.S. would be a logistical nightmare, even before the rebels started going full Al-Qaeda and putting IEDs in the road. A retired general who was contracting with us on the team said, "The only thing holding together the United States infrastructure is duct tape and the will of the Department of Transportation. And often enough, there isn't enough duct tape." The most loyal cities to the U.S. government, as we told, are also the most logistically easy to cut off. New York City, San Francisco, LA, DC, Baltimore, most of these require crossing water to enter from certain directions. Most of them have critical airports. Some of them have critical ocean ports. If anything happened to just 2 of the cities on this list, it would create a logistical cluster bleep. Then he says, your Johnny Red and Timmy Teabagger states, red states, all have something most of the progressive blue states don't. Blue states are mainly consumer states. Reds are producer states. Urban areas don't have farms. The second the shit goes down, realize a lot of these blue areas are likely to starve. In a Civil War scenario, we predicted that at least 10,000 people would die of starvation if the war was not finished in a year. The numbers get worse after that. I don't know if maybe he's missing a 0 or 2 here, but 10,000 people dying in a year during a civil war of starvation sounds like a very low number to me, considering everything he's saying and just the logic of this. So he's talking about fourth generation warfare here. And you can go study it. I'm not going to give you a whole breakdown here, but the bottom line is it's very easy for a civilian revolutionary force to create chaos and wreak havoc, and it's much harder to try to keep order and keep up with all of that. The establishment and the left are stuck in these big blue cities. They're totally reliant on electricity, heat, communications, water, just-in-time supply chain of food. I mean, all the food, all the goods are just-in-time supply chain because that's the economically efficient way to do it. So it's not like these grocery stores have months of supply sitting around because that doesn't make any sense financially. Everything's just in time. So you go without any of these things for like 2 or 3 days, you're going to start having rioting, looting, roving gangs going around looking for food within a week. And so these cities need infrastructure much more than the revolutionaries would. People would start eating themselves in these Clinton archipelagos. And of course, this infrastructure vulnerability makes it possible for actors on the grassroots right wing to create a huge demand for restoration of order with relatively few people. They only need a fraction of their 65 million people to act. And they can create massive demand for restoration of order and bring their demands to the table. And that would be their most likely strategy. Fourth generation warfare is very hard for the U.S. military or any modern organized military to defeat. You also have coming to the fore in this fourth generation warfare, for example, the people in Afghanistan or in Vietnam, they're fighting for everything they value. They're fighting for their lives. They're fighting for their homestead. They're fighting for their beliefs. Whereas the military is going to be just like obeying orders, if they obey orders, as we'll see in a minute. The other issue in fourth generation warfare, which is a huge factor, is that the rebels blend into the population when they're not wreaking havoc. They can just carry out a repeated strategy of hit and hide. And when they're not hitting something actively, it's very hard for the military to tell the difference between a civilian or a group of civilians that's just trying to protect themselves and a group of people that might be revolutionaries. It's virtually impossible to tell the difference. And they can't just go around killing all the civilians. That would be the only way to outright win many times in fourth generation warfare, is just kill everybody. And they can't do that because they can't tell the difference between a regular civilian and a revolutionary. So it's a quandary for the military. Very, very difficult to get a decisive victory. So let's go to our scorecard here. Let's call it battle logistics.
infrastructure, fourth generation warfare. On this factor, the right has a big advantage. Infrastructure vulnerabilities alone make it possible for the right wing to gain desperation for restoration of order, to make their demands and get what they want with relatively few men taking action. The military needs to follow a chain of command in order to operate with any type of effectiveness. And that chain of command can be very easily disrupted by logistics problems, infrastructure problems, communications problems, and even desertions, as we'll get to in a minute. In contrast, the revolutionaries can just follow a simple template, which is hit and hide, with for the most part freedom from needing coordinated communications, logistics, infrastructure, chain of command. So a big advantage to the right here. Now, one more comment before we go on here. One guy said to me one time, he said, well, the government could just go in and arm the left-wingers. And my response to that was, okay, so you're saying that while there's chaos and rioting and looting in these big blue cities, the military is going to go in there and start handing out guns? That's really what you're saying? And it's not just handing out a gun. I mean, they're not going to do that. But even if they did, how do you train people in a chaos environment where there's shortages of electricity, food, water? Who's going to sit here and train these leftists to use their guns in that kind of an environment? And also, for the left establishments to start handing out guns would be to openly admit that they were wrong about gun policy all along and admit that civilians do need guns. So if they're going to do that, they might as well put out an announcement that says, we are wrong and we are stupid and we're fighting against the people who've been right all along about gun rights. So now let's move on to another massively important factor that this claimed former government red team planner talks about. He says a significant majority, between 55 and 70% of the military, would defect to the side of the citizen. The problem with suppressing the people with the military that literature and fantasy tend to overlook or ignore is that the military is the people too. In order to get any military to fight their own, you first have to convince them that it is necessary to do so, that it is justified. The communists also ran into this problem, but they overcame it with psychological conditioning and creating a dog-eat-dog atmosphere within the military. The American government has actively recruited people who are patriotic, practical, brave, who have civilian families, and they've reinforced those values throughout the training process. And so the government lacks the ability to convince the majority of their fighting force to engage against their own people. The moment a civil war breaks out, over half of the American military will defect to the rebel side. They will bring military gear with them and more dangerous military training. It only takes one Navy SEAL or Army Ranger to potentially train hundreds of civilians into a dangerous resistance force. They've done it before in other nations. You can be damn sure they can do it on their own home turf. The estimated desertion rate in case of a civil war is 75% if there's a left-wing president. 50% of that would be assumed to immediately betray the president. The remaining military would be fighting its own. Yet another front created in the war. Additionally, there is an assumed 25 to 50% desertion or outright betrayal rate in the three-letter government agencies. Additionally, it is assumed that 5% of the initial 50% betrayers would stay in their job and become saboteurs. 10% of that 50% would contain key information that would be of critical danger to the U.S. government. Of that 10%, 1% would be able to deliver that information to the U.S. foreign enemies. What you should get from all this is that the second the United States government declares war on its own people is the second it ceases to exist as the state we know. Now, even if you think these desertion rate numbers are high, even if it's 30%, 20, 25%, and again, remember, 2/3 of the military voted Trump. So the left establishment would be asking these guys to go out and shoot and jail their fellow Trump voters. How likely do you think that is to happen, that you're going to get anywhere close to 100% obedience? You're not. Even if you think it's just 20% or 25% desertion rate, the military cannot operate like that, folks. They've got to have everybody obeying. Otherwise, things break down massively. And he continues the description here. The moment a civil war starts, not only does America lose over half its military to the cause, but their own command structure will suddenly be infested with moles, plants, and traitors. There would be almost no way of knowing who is actually on their side and who is supporting the uprising. Worse yet, if one of these people happens to be the captain of one of the nuclear submarines on standby in dark water, the civil war is already lost before it even gets started. So I'm going to add my 2 cents to this here. I recently read an article by a military veteran, and I can't find the article now. If I find it, I'll link it in the description. But this military veteran said 2 things that really struck me.
Number one, he said that when he talks to left-wingers about the possibility of civil war in America, he's amazed at how naive they are. He says they think that if the grassroots right starts a revolution, that the military is just going to waltz in and mow them all down and put them all in jail. And he said, as a military veteran, I tell these leftists straight out, that is just not going to happen. And the second thing this guy said, which really struck me, was that the scariest conversations he's ever heard is when he listened in on conversations by fellow military veteran friends of his about how easily they could bring America to its knees if they wanted to, just with infrastructure things. He said that's the scariest thing I've ever heard. This article from the military veteran that I read is anecdotal, of course, but it matches up with the data and with this analysis we've been looking at. So let's go to our scoreboard here. With the factor of military action, boots on the ground, let's call it a tie. The establishment left would have the ability to give orders to the military, but 2/3 of the military voted for Trump, and many of them are just going to refuse to do that or defect in place, and the military can't operate this way. They need full obedience, and even if they get full obedience, even if there were no infrastructure problems, they're already drastically outnumbered by the grassroots right. So even with full obedience, it'd be hard for them to defeat the grassroots right. So military action, boots on the ground, let's call it a tie. If you want to, you can call it advantage left. There will be very many desertions, but I'm going to call it a tie based on the data. Another factor here, let's talk about the former military people in the civilian population. Big advantage here to the right wing. There are many times more former military in the civilian population than there are active military, and the great majority of these former military are grassroots right wing and are heavily armed and are able to train others and have in-depth knowledge of how the military operates. So there's a big advantage to the right wing here. Military weaponry, let's give the advantage to the establishment in the left, because obviously the military has advanced weaponry that the grassroots right wing would not have, at least at the beginning. But again, their ability to use this would be somewhat limited or very limited because of the realities of fourth-generation warfare. One other thing I hear from people sometimes is, what about secret military magic weapons? Well, even if they exist, who do you aim the weapon at? How do you tell the difference between a revolutionary and civilians who are just trying to protect themselves and survive? You can't do nukes, you can't do chemical weapons for PR reasons and practical reasons. It would kill more blue people than red people anyway. People say, well, there's swarms of drones. Okay, so how do you program a drone to tell the difference between a revolutionary and a civilian who's just trying to protect himself and his family? How do you program a drone to tell the difference between a group of revolutionaries and a group of regular civilians who are just banding together to try to protect themselves against roving gangs? How can a drone tell the difference? It's not like the revolutionaries are going to be wearing uniforms and going around advertising who they are. So any ability to use vastly superior weaponry or any super weapons, if they exist, would be dramatically hampered and limited by infrastructure problems, military defections, the nature of fourth-generation warfare, and the limitation also of having to manage perceptions to the international community, where you're fighting against your own population with civilians, and revolutionaries can suffer losses and claim that they're civilians. You killed a bunch of civilians. You see the problem here. Nukes, I'm going to call it a tie. In my opinion, it's unlikely that nukes will come into play. The establishment left would be very unlikely to use it on their own population, because that would advertise we're such an illegitimate government that we have to nuke our own people to maintain control. And then even if they wanted to drop a nuke, where would they drop it where it doesn't kill more blue people than red people? Because the blue people are more crowded together than the red people, and every major city has blue people right in the center of it. The right wing might drop one on DC or New York or LA or San Francisco if they had the chance, but again, I think it's highly unlikely, because it would turn international opinion against the grassroots right way too much, and it would probably be totally unnecessary, given how easy it is for them to disrupt infrastructure and create chaos that way. So let's call nukes a tie. All right, let's go to the next factor that this former red team planner talks about here. Taking America in a land war is almost impossible. The U.S. has way too many choke points, and the government forces would often be on the wrong side of them. This ties into the logistical nightmare, but it also has to do with an odd phenomenon, which is that liberals like to live near the ocean. Many of the dividers of the country, like the Rocky Mountains, the Mississippi River, Appalachia, the Missouri River, are red state areas. And of course, air travel is a thing, but a majority of the U.S. government's needs would have to travel by ground. And even still, many of the major airports are outside of the city. And of course, the U.S. would use military-based airfields, but if civil war did break out, which bases would be safe? Which ones would have fallen to the deserters? The
United States is absolutely full of natural terrain choke points, making marching an army across it against armed resistance almost impossible. And it's large enough that no sustained air campaign would be possible. The Japanese Admiralty realized this themselves during World War II, which is why many of them were against attempting to invade. Also, by an interesting coincidence, most of those choke points are in hard conservative states where the resistance would be strongest. The government would lack the ability to reclaim its own land by force, especially when the previous point about infrastructure is taken into account. President Lincoln, on the matter of potential European involvement in the First American Civil War, stated, "All the armies of Europe with Bonaparte as a commander could not take a drink from Ohio." So I'll add my commentary to this, which is simply that the center of the United States, the red area of the country, flyover country, is totally self-sufficient in every way when it comes to the basic needs of life. They literally need no one else. They don't need international supplies of anything. They don't need the coast at all. They can supply their own food, all their basic needs they have available to them. The coast, the blue areas, are heavily reliant on the center in that regard. And if supplies were cut off from the center, they would need much heavier shipments and help from overseas, which obviously takes a while. It takes ships a while to arrive. Of course, it's difficult to supply everybody, distribute everything, when there's no electricity, when there's no communications, there's total chaos, there's roving gangs, etc. I mean, look at this map of the Clinton archipelago. And then to a few tiny geographical areas, these big coastal cities. So if you want to look at some interesting information about how the center of the United States does not need anybody for anything, watch a video that I'll link in the description by a guy named Peter Zehan, who's a political expert who talks about this. So on our scorecard, the geography factor, big advantage to the right wing. All right, we're down to the last two big factors here. International involvement. This is what this guy says. Russia has already publicly stated that it will support EU rebellion in the United States against the establishment government, and will send troops and aid to support the resistance. This is pretty self-explanatory. The last thing the government would need during a civil war is Russia breathing down its neck. Exactly that. To supplement 2/3 of their own military duty and civilians being trained by military elites, Spetsnaz would drop in and the resistance would get armor and air support from the only other nation on the planet that stands a decent chance of fighting us openly and winning. So I agree with the fact that Russia could very well supply armor and arms to the grassroots right wing. I think it's less likely that any foreign country would actually put boots on the ground in America with their own military, including Russia. Because if you think about it, the United States of America, the biggest purchasing power nation on earth, a lot of these economies all over the world are completely dependent or almost completely dependent on the U.S. economy to continue running. They're just going to want it to be over with as fast as possible so we can get back to business as usual and they can keep making money. So I'm not going to say there's a zero chance of boots on the ground, but I think it's less likely than what this analysis is saying. Some people also point out China might help the left. I think it's very unlikely they would put boots on the ground. They don't actually have that much international expansionary military capability, but they could very well supply the left wing with arms or finance or whatnot if it came to that. But again, their economy is almost completely dependent on American buying power. Some people also say, oh, NATO and the United Nations would send in troops. Some people say that as if it's some kind of a trump card for the left establishment. And I just have to laugh. I mean, NATO has a grand total of 400,000 forces. So they can't just all abandon their posts. By the way, that reminds me of a good point I think I forgot to make about the U.S. military, which is a lot of the U.S. military is overseas. They're tied up in all sorts of stations. They can't just leave everything they're doing and drop everything and come back to America. So that takes a lot of the military out of the picture as well. And all these NATO forces can't just abandon their posts and fly over to the United States to do whatever. And if you look at the United Nations, they've only got 90,000 peacekeeping forces and 10,000 UN police. And those people can't all abandon their posts either. So these are very small numbers here in the grand scheme, especially when you remember how huge America is. You've got 50 million, at the very least 35 million grassroots right-wing men. That's just the men alone in America that would be at the very least sympathetic to the revolution, if not outright willing to act. So NATO and the UN, I can see the left establishment trying to bring them in, but it's not going to be a huge factor. And again, if you look at NATO, they're not going to be keen to drop all their defenses and send all their troops over here, while Big Daddy USA, who they're relying on almost totally to defend them, is in turmoil. They're not going to take their troops, which is the only thing they have defending them if the United States is distracted, and send them over to the United States. I mean, maybe they would, but they'd be leaving themselves completely and totally defenseless.
So they're not going to be able to send that many people over to America because they got to defend themselves too. And then also, and this is why I think that any involvement by a foreign nation's army is unlikely, is that any boots on the ground involvement by a foreign army would be considered a violation of the post-war consensus on borders, that we don't invade each other militarily. And the purpose of this consensus is obviously to avoid another world war. And it would be a violation of the Westphalian sovereignty, which is the idea that nation states are responsible for actions of conquest within their own borders. Now, it's not totally unheard of for these ones to be violated, but for outside nations to violate them and invade the most powerful nation in the world, that has nukes, by the way, is quite unlikely in my opinion. So let's go to our scorecard. Help from OSIA, overseas military financial arms help. On this factor, I think it's a tie. If the conflict lasted long enough, Russia or others might aid the right wing with arms and supplies. China, NATO, the UN might aid the left wing with arms and supplies. But overall, it's going to be basically a tie, probably. And not enough on either side, probably completely turn the tide toward one side or the other. Last factor, mainstream media and public relations. This guy says here, the media fearmongers because it's profitable. The media, for all of its paid chivalry, would give coverage of everything the resistance does because it is immensely profitable for them to do so. It would be guaranteed the only response the establishment would have would be to either allow it or order a total media blackout on the rebellion. Either way, they lose because both outcomes would awaken hundreds of thousands, if not millions of people. So the grassroots right can only win in the media arena, and the establishment left can only lose. It's merely a matter of what they think will minimize their losses. Revolution would be a PR nightmare for the left establishment. Every rebel killed on TV would be spun by foreign news and alternative media not owned by the government, as the U.S. government killed X number of civilians today in the strike. And that is if the U.S. media could even function in a civil war or uprising. The rebels know that the main thing that holds together the United States as we know it is the 24-hour news cycle in the media. The second it's gone, you're going to have urban anarchy. If you're from America, can you imagine a day without TV, newspaper, or the internet? Your average urban youth cannot. If you don't think that isn't going to cause rioting, you must have a really high regard for how much restraint they have. Assume in a civil war that your ability to talk to people is compromised. Also assume that in the case of a civil war that rebels may know how to monitor conversations like the U.S. does, as there are manuals online on how to do so. So I will add to this analysis, the American public in general already has a very low regard for Congress, which has single-digit approval ratings, and they have very low regard for the media, lower than ever in history. The grassroots right wing already has zero trust in big media or in our current government, including most of its own congressmen and politicians. Trump voters elected Trump as a big middle finger to the establishment, including their own Republican politicians and to the mainstream media, and they absolutely love how Trump attacks the media. So the grassroots right wing and the alternative right wing media would paint everything that the left establishment does as evil or at best morally compromised. And on the flip side, the mainstream media would be trying to make the government look good and pacify or motivate the left. But the vast majority of people that still trust mainstream media at all don't have guns because they're leftists, so they're useless as far as being foot soldiers. And the vast majority of the grassroots right wing can't be convinced by the mainstream media or the government of anything anyway because they don't trust it. So then you have the politically disengaged middle, some centrists. Most of the middle politically is either politically disengaged or some of them are true political centrists, but a huge number of them are just politically disengaged. So the middle portion is just going to want it all to end. And even if the mainstream media can somehow convince them of how evil the grassroots right-wing revolutionaries are, the politically disengaged middle is not going to be motivated to fight. They're just going to be motivated to survive. And they'll realize that the grassroots right is deadly serious about not being ruled by the left. And so these centrists and the politically disengaged people are just going to want it to end as soon as possible. And they're going to be bitter at the government too, because the government isn't able to please or serve or even control such a huge portion of the population and avoid it from breaking out into war. So this plays into the plan of the grassroots right, which would be to create massive demand for restoration of order so that the government makes a deal with the revolutionaries, or so that the military takes over the government out of desperation and makes a deal with the revolutionaries. So it's very hard for a government to look good in a civil war scenario,
except to the global Western elites who have no real power because they have no enforcement arm except for the U.S. military, which is not really on their side, and to leftists who have no power because they have no enforcement arm. In other words, they have no guns. So when it comes to PR and media, the advantage goes to the right wing, or a better way to say it would be that the left establishment has a disadvantage because it's very hard for them to look good. They have to be much more restrained in how they attack civilians militarily. They have to paint everything carefully from a PR perspective, whereas the grassroots right wing has much, much less to lose and can act with much more freedom, both militarily and as far as what they're trying to gain. They already have their core people on their side. The politically disengaged middle and centrists are just going to want it to end, which plays into the plans of what the grassroots right-wing strategy would be. And of course, the left would be listening to mainstream media, but that doesn't matter because the left doesn't have any guns anyway, so they can't add a difference anyway. Tuommoinen piuhanippu asentaa tämän sisällä. Se voi olla vähän työläämpi kuin olet. And explosives up to and including a massive number of nuclear warheads, but they cannot use any of this in this civil war. The establishment has to play a game of we're the good guys with the rest of the world while this is all taking place. There will be lines they cannot cross because to do so would elevate the issue from being an internal matter to an international one. The moment they throw an ICBM at Ohio, it stops being a civil war and becomes an international relief effort where the other militaries of other first world nations come to save the American people from their own out of control and tyrannical government. Now, I don't know if this would necessarily be the case because the other Western governments are in the hands of the liberal elite, so I'm not sure about that, but the rest of the world certainly does not see America and the current American establishment elite as favorably as the Western European governments do. Meanwhile, he says, and this is a good point, the rebellion is not nearly so limited as far as a hypothetical nuclear submarine captain goes. I think they are somewhat limited, but he's making the point here, which is good, which is that the rebels are not as limited as far as the actions they're taking because they're not fighting from a position of we already have the power and we're the good guys and we can maintain control, which is a harder position to defend. The rebels have much less to lose, everything to gain, and so they have more freedom in their strategy, put it that way. And so he concludes here, the United States will never nuke its own people. The second it does, they have lost the Civil War, and other countries will come to liberate the U.S. from its own repressive regime. And additionally, if any general, Minuteman, nuke tech, or nuke subcaptain decides to side with the rebellion, the U.S. government is immediately SOL. Again, I'm not 100% sure about that, but in any case, I think it's pretty safe to say the United States is not going to drop a nuke on its own people, and they have more of a tough time as far as the PR because they have to play like they're the good guys, and they're more limited in their strategy because of it. So he closes by saying this. In short, the second a civilian uprising or extremist group terrorist attack turns into civil war is the second the United States loses. As a result, you will never see the American government actually declare civil war against its people. You will see Waco, you will see Bundy Ranch, you will see all sorts of militant group confrontations and maybe even some skirmishes, but the U.S. government fears its own people way too much to ever start an actual civil war that they declare, we're declaring war against our people. And he says, as an American, I want all the Americans here to remember this. The government is against you almost openly now, but they also know that they cannot win if it comes to open war. We have a trump card they cannot match. If it comes to a fight, they will lose. So there are elements in the establishment who will do absolutely everything in their power to prevent it from coming to that. The U.S. government is not in support of its people, and the people are not in support of the government. It is within the means of certain interests to start World War III simply as a distraction to avoid an American Civil War because by their reckoning, it's better to ruin other lesser nations and spill the blood of patriots than lose their own grip on power. So he says, remember that World War III itself could be a deliberate false flag to prevent a power change in America. So that's an interesting take as well. So I think we've covered all the major bases. I cannot think of any other major factors that this analysis misses when we combine what this guy is saying here, what his claimed analysis by the U.S. government is, and when you add in my analysis and my color to it, I can't think of any big factors that I'm missing. If you can think of one, put it in the comments, but let's close by looking at our scorecard here. And you can see, this is not exactly scientific, if you know what I mean, but it gives us a good 30,000-foot view. You can see that the right wing has the advantage in almost every area in a civil war scenario. So at this point, the only open question is, would the right wing actually fight sufficiently to create this type of scenario?
And if you're looking for the answer to that question, I would simply remind you that the grassroots right wing is going to find themselves in a position where they have zero political power in the current system. They will not be able to win any more national level elections simply because of immigration. And they're going to find themselves in a position where their choice is to be ruled by commie social justice warriors forever or start a fight like this. This is why I advocate for peaceful separation, because civil war in America is virtually inevitable. And if you're a leftist still watching at this point and you have half a brain, you need to start advocating for peaceful separation as well, because your chances in a civil war are not good. That's all I have for you today. Make sure you subscribe to my channel so you can check out my upcoming interview with a former member of the Special Forces. He's got some really interesting takes that I think you're going to find fascinating. And also just to remind everybody, nothing in this video should be construed as me advocating that you take any action other than to protect yourself and your loved ones should a scenario like this occur. Thank you all very much. I love you. Till next time. Mielenkiintoisia Amerikan maalta. Saahan nähdä, mitenkä tuo monikulttuurisen unelman käy. Kohta pulottu tää nippu johtoja tuon yhden kuoren sisään, mutta sitten tuo pujotteluunkin. Vähän semmoinen työlämpi homma. Isompaa ruuviakin pitäisi metästää tässä jossain kohti.
marraskuun 9. niin aikoina siis, jolloin sillä puolen maailmaa kesämaa oli tavattoman punaisen. Ei aikaakaan niin huomattiin puolen päivän matkan päässä laivasta Sallion, jota kohti kova suunnittaa. Kusion perästä laivataan Salliota vasten kesäkuussa. Laskettiin vene vesille, ja koitettiin päästä irti laivasta siden alle. Soudettiin tuosta minun laskuni mukaan 3 meripenin kulmaa, mutta pian olimme liiallisista ponnistuksista niin nääntyneet, että me enää jaksaneet päivitettä. Jouduimme aaltelemaan lähimmäksi. Kunnes puolen tunnin perästä äkillinen tuulen huuso portioisesta paiskasi veneen. Miten toverieni lienee käytettiin? Luultavasti he tuttuivat jotain. Minä puolestaan sinä. Viekööt kuuvia aallot eteenpäin. Ohjailin tuotuostakin, mutta yleensä oli vestasonaan. Tuli jollain ja jalkastamassa pois. Samaan aikaan myrsky koko maailman. Ranta oli niin laaja. Vastuutuotteessa samaan päin puolella. Mutta enää missään. Lieneekö ollut? Suohan nähdä. Mitä se tulee vai tuleeko mitään? Panin vittöskeli pehmoiselle nurmelle ja nukuin niin sikeän unen, että elämää päivinä. Unta vedi luuvat tehtävänsä. Herätessäni tuli epäilyä. Yritin nousta pelloon. Seljälläni siinä loijoi. Tosin, että minulta ovat kädet kuin jalat. Pitkä ja paksu tykkää. Kunsi niin ikään, että voitti koko tuun. Painalun tuomista työtäkin saanut kuuteen jokin. Nähdä eteen. Ja päiväsi alkoi vaahtaa ja muuttaa siitä. Ympärilläni puhui se sama. Mutta mukavassa asemassa ei ollut näitä. Hetken perästä tunsin lopun elämän olevaisuutta. Astumaan tippani päälle ja nousemaan ikoihin. Käsi silikin alaspäin. Ja niin seisoo ympäri päällä. Ei käyttä tuuttakaan. Jousia kädessä ja viimeiseen. Mutta sen jälkeen tuntuu koko joukko samalla tavalla. Arviolta noin 40 henkeä seuraavana. Hämmästyksissäni tuosta minä parkasin ulkomaista ulennosäilyä. Muutamat, kuten sitten me saimme loukkasivat hyvällessään puheessa. Mutta pian he palasivat. Ja muutamat tulivat niin hyvän, että näkivät kasvot. Ja silloin ja uusivat kipakauden muuta selkeää. Näkei nähdegu, muut toistivat monen kertaan. Vähän turha kappea tila. Minä rupesin juttumaan itseni irti ja sain viimein vapaaksi. Nostin sen ylös ja huomasin, että millään voi. Maahan oli maa. Se oli raajallinen ja ruumiin. Samassa nykäisin lujasti taas. Ja vaihtoehto tuli. Sain sen verran tuttua, että se pääsi kääntämään päätä.
Mitä taas asukkaisiin tulee, niin tuossahan minussa on viesti käyttää kaikkia mitä tarvitsemaan vastaan, jos heillä sotaväki on samaa mittaa. Ja huomattuaan minun pysyvän aivan asennon. Eivät tippumiehet enää laulaisi. Mutta hälyttävän asennon kasvattua. Parisuuden päässä minulta oikean korvani kohdalla tuli tunnin verran tunnistettu. Käänsin päätä, mikäli nuori tai aamuuttavaa mitä, ja huomasin noin puolitoista jalkaa korkean lavan, ja jossa seisoi. Tältä lavalta nuori mies, nähtävästi ylhäällä, piti minulle pitkän puheen jostain ymmärtänyt sanoa. Niin, jäi sanomatta, että en tämä korkean Päällys nostaa tästä varmaan. Kyllä tää muuta tule mitään tästä. Puheen jälkeen keräytyi heti puolisataan Siten pääsin vapaasti katsomaan kuvalle ja sain nähdä. Mies näkyi olevan keski-iässä ja solakahti kolmea seuraavana. Yksi niistä oli Paavo, joka kantoi korkean lievettä ja muuta. Toiset kaksi seisoivat kahden puolen puhujana tuota korkealta herrana. Hän esiintyi kuin tottunut puhuja konsana. Ja äänen painosta sekä käsien tunteista minä arvasin. Milloin hän puhkaili, milloin lupaili, milloin on sääliä, milloin muista. Minä vastasin monialaisesti, mutta tämä sekä vasen käsi että silmät ylös nousivat, ikään kuin kutsuin minä. Koska nyt nälkäkin alkoi vaivata minua aika lailla, viimeksihän minä olin maistanut kuttavan syödän pari tuntia ennen laivasta. Niin kävi luonnon vaatimuksessa niin valtavasti. Arvatenkin vastoin kaikkia säädöllisyyttä, minä pidin monta kertaa sormuksia. Tietää matkaamiseni hänelle, että minä tarjosin. Se oli korkean hyvä nimi, käsittyi vallan hyvin. Hän astui lavalta alas ja käski nostaa useampia vihamia. 100 000 miestä nousi niitä myöten päälle, astuen minun suuni eteen käsissään tori täynnä lihaa, jota keisari oli lähettänyt heti ensimmäisen tietyn. Siinä oli monenkin eläinten asiakkaan, mutta ei ole niitä hallita. Hyvin on peitetty ja paistettu hänoissa, mutta pieniä uutta silmänsä. Pistin niitä suuhuni 2-3 aikaa ja sanoin 3 pyssyn vuoden kokoista leipää käynnissä. Lisää he kantoivat mitä enemmän, kummastellen ja ihmetellen senkin 1000 tavalla kokovan jatkutaan. Ilmoitin heille sitten muilla merkeillä, että minulla jatkutaan. Ruoan menekistä päättäen he arvasivat, ettei minulle vähän juomattaa. Ja niinpä he älykkästä väkeä kun olivat. Toivat varsin pitkelään kaikkein suurimman viinukseensa. Kierittivät sen kämmenelle ja tukkaisivat juomaan. Minä join sen yhdellä kuukausella. Eikä kummakaan. Siinä kun ei ollut kuin purmuus. Se oli kuin hienoa purmuntimaista, mutta paljon hirmuttävämpää. Tuotiin tuosta toinenkin tyymmyri, jonka minä tiesin samalla tapaa ja viittasin, että suunnista tuoda enemmän. Nämä ihmeet suoritettua niin ei ihan rieppumaan tanssimaan. Koettaen tuon vuoten hekin on tehty. Sitten he antoivat minulle merkkiä, että pitäisi viimein
heissä on miestä tekemään minulle paljon enemmän. Ja kun otin lukuun, että olin antanut heille kunniasanan, sillä semmoiseksi olin käsittänyt alistuvaisen käytöksen, niin luovuin toisistaan. Ja sitä paitsi olihan niinä jo vierailulla joka on osoittanut minulle niin paljon apua. Ja ihmeellistä kerrassaan on nähnyt, että on Vanhoja poliittisia klassikoita älykääpiöistä. jonkun ajan perästä kun huomasivat, että minä enää pyydä mitään lisää, ilmestyi eteen eräs korkeatasoinen henkilö. Hänen ylhäisyytensä kiipesi oikealle polvelle ja astui reikän myöten ylös aivan. Hän näytti minulle keisarillisella sineillä varustetun valtakirjansa ja puhui minulle kymmenen ja vakavalla tavalla. Puhuessaan hän tuostakin viittasi eteenpäin, missä kuten sitten oli pääkauppa. Hänen majesteettinsa oli neuvostokuntansa kanssa päättänyt ylikuntansa. Minä vastasin ensin moniaalla sanalla, mutta kun ei sitä ollut tolkkua, panin oikean käden vasempaan, sitä tehdessä piti varoa, ettei loukkaisi hänen ylhäisyytensä seuraavaksi. Ja sitten päähän. Se oli niin paljon kuin päästäkään. Hän näytti ymmärtävän, sillä hän puisteli etänä ja viittasi minulle, että minut viedään vankilaan. Samalla hän osoitti, ettei minulta pidä puuttumaan ruokaa eikä tahtoa. Vielä kerran koetin riuttaista itseni irti, mutta samassa tunsin taas heidän ruutensa asennossa. Kädet olivat jo entistä. Muutamissa niistä luulet. Huomatessani vihollisteni luvun yhä kasvamistaan kasvaneen, viittasin heille vihdoin, tehkää mukaan minun kanssa hänen ylhäisyytensä meni tuon seuraavaiselle tiehensä, kumarrettuaan vallasta kasvoilla. Tavassa kajahti yleinen huuto, jossa taaskin usein toistettiin sanoja, Pekkuloon selaa, ja tuolta tuli suuri päivämaantilon päästämään siteitäkin vasemmalta, niin että pääsin kääntämään oikeuteen. Sitä ennen he olivat toidelleen kasvonia käyden jollain ylähätyisellä voimia, joka vähässä ajassa toisti vuoden maailman. Tuntui taas varsin huvittavalta. Ja koska ihmisen syömisen luonnetta pian loppuun makasi, kuten minulle perättiin, 8 tuntia yhtävää. Eikä se kumma ollut, sillä lääkärit olivat hänen majesteettinsa käsissä sekoittaneet. Niin kuin näkyy, oli keisari saanut sanan heti, kuin minut oli löydetty rannalla. Hänen päätöksensä mukaan minut oli kytketty maahan makaamassa asennossa työn aikana ja tuotu minulle ruokaa. Hänen päätöksensä mukaan oli myös rakennettu erityinen kone, jolla minut oli työtä. Toinen päätös näyttäneen kuka ties kukaan että maailmassa. Enkä luulisi eurooppalaisen kumpinaan silloinkaan sellaisen. Minun mielestäni se kuitenkin oli varsin älykäs ja ylevällinen. Ajatellaanpas, että nuo peukalomiehet olisivat päätäneet tappaa ja luottamaan minun maasesta. Minähän olisin herännyt ihan ensimmäisenä lisää. Ja raivoissani repinyt siteeni rikki. Silloin ei heistä olisi ollut minun vastaan. Armotta olisi tulistanut heitä paljon. Sen puoleinen kansa on erittäin taitava matematiikassa ja varsinkaan koneen kannalta. Ja siinä heitä kannattelee jännituttaa kelistä. Kuuluisa opimiesten suhteen. Tällä ruttinalla on monenlaisia mieltä. Kun hänen kuljetuttaa rakennusyksiä ja muuttekijöitä. Suurimmat sotalaivansa hän rakennuttaa taloilla ja tuottaa sitten nämä usein 9 jalkapalloille mainituilla massiivisilla vielä 400 500
Ja Zupin lisäksi vielä ilmestynyt väkeä. Se oli kuitenkin lama 3 tuumaa, noin 7 jalkaa pitkä, 2 3. Äsken mulle pari siitä, että se kuului lähteneen liikkeelle jo 4 ja sijoitettiin viimeksi. Pahimpula oli saada minut korotetuksi ylös ja lasketuksi näkemään jotenkin näin. Sitä varten lyötiin 80 jalankulta kaatumaan. Sitten yli kulki väkipyöriä myöten luja kurjalla napakaiset köydet, joiden toinen pää sidottiin niskaan ja kätteen jalkasotia ruudusta. 900 lujinta miestä pantiin sitten vetämään köysien kulmanaisesta. Ei jatkunut täyttä 3 kasvua, niin jos aina nostetuksi lavalle ja sidotuksi siihen. Kaikki tämä tapahtui minun mahdollisesti. Perästä päin vasta sain kuulla. Siihen paljastettiin 1500 keisarin palkinta. Puoli 5 tuumaa kutinsa nappuja. Ja niin lähdettiin viemään tuolla. 4 tuntia siitä lukien, kuin matkalle oli lähdetty, minä heräsin vallan. Hevoset oli pysäytetty, sillä koneessa oli jotain tuotteita. Ja silloin oli pari 39 vuotta. Miltä minä kanssani jäin. He olivat kiivenneet vavalle ja Siitä vaan pikkuhiljaa sujuttelemalla. oli silloin pitänyt jousikeinäänsä hyvän matkaa. Sen ja seuraava oli se, että minä aivan. Silloin he tiehänsä joka mies. Ja vasta 3 viikkoa jälkeenpäin minä sain tietää, mistä syystä minä olin. Matkaa takkaistiin sitten jommoinenkin tahto, kunnes pysäytiin. 500 kaartilaista asetettiin kummallekin puolelle minua. Toinen puoli piti tulisoituja kädessään, toinen oli varttunut puolella näköisesti. Valmiina ampumaan, jos vain yrittäisi. Aamulla auringon noustua jatkettiin matkaa jälkeen ja oltiin puolen päivän tietoissa Varitsanan Jaanin kanssa kaupungissa. Keisari koko kohtaansa kanssa vastaan. Mutta korkeat virkamiehet eivät tunnutkaan millään tullassa hänen majesteettinsa astua lähteen ja siten panna jälkeensä paljon. Ajopelit olivat pysähtyneet erään hyvän joka oli sen muutamia vuosia sitten oli tässä temppelissä tehty vierailuskuva ja siitä syystä se oli kansan mielestä kokonaan saatu. Kaikki pyhät kalut ja todistukset oli tuossa. Ja itse temppeliä käytettiin joka päivä elämän. Tässä temppelissä oli minun. Pohjoispuolinen ovi oli 4 jalkaa korkea ja vahva. Siitähän minä mahduin ottaa vaan sisään. 2 puolen ovea oli ikkuna, ei täyttä muutakaan tuumaa. Vasemmanpuoliseen takoivat kuninkaan sepät 91 aatteettain, sellaisia kuin Euroopassa naisten kellonpäivä. Ja ne kiinnitettiin minun vasempaan jalkaan polttoinnilla tuumaa. Vastapäätä temppeliä 20 jalan päässä toisella puolella mallikieltä oli torna, vähintäänsä 4 jalkaa. Sinne nyt nousi keisari muutamain korkeitten tuumistansa kanssa katsomaan. Niin minulle kerrottiin, sillä itsehän en voi sitä nähdä. Samaa tarkoitusta varten kuuluu kaupungista saapuneen noin 100 000. Ja luulen vain, että 20 000 vartijain kiellosta huolimatta kiipesi pikapuita myöten nähdä. Pian sitten Lavatioon, joka toisen yrityksen tiesi hengen rannan. Huomattuaan, että minun oli mahdollinen enää kannattaa, leikkasivat työnmiehet kaikki siteet poikkeuksia. Pieni aamulla kuuluttaa. Sanomaton oli ja hämmästyi kansassa, kun he näkivät minun nousevan ja asemaan. Kahleet vasemmassa jalassani olivat 200 ja sitten minä pääsin liikkumaan sekä eteenpäin että taaksepäin. Ja koska ne oli lyöty kiinni 4 tuumaa ovesta, niin pääsin ottaamaan tehtäviä.
keisari oppiminen kielimääränä saavuttaa lenneitä. Ja se täytyy. En ole koskaan niin miellyttävä kuvaa edessä. Ympäristönä pisteeltä ajaa. Mitäpä Tsuppi tietää? Niiden välillä kasvun metsiä, joita jakaa itäisemmän pisimmän niistä aikavälistä. Kaupunki vasemmalla niin kuin maalla kuvan. Keisari astui alas lavan. Tämä ratsastus oli päällä käydä hänelle liikaa. Sillä hänen hevosensa hyvin opetettu ei ollut tottunut näkemään. Olinhan minä sen mielestä kaikkein kuin mikään liikkuva puu. Ja niin karat nousikin takaisin. Mutta keisarin kelpo ratsasteli pysyi kuitenkin savulassa, kun ne saatoivat kehättivät tarttua suittiin ja majesteettia suuntaan. Hän katseli ja tarkasteli jotain. Suuresti, mutta yhä pisteellä perustumaan. Sitten hän käski kokkiansa ja juoman laskiainsa kantamaan jotain. Nämä oli jo ennakolta valmistettu valmistus ja lykättiin useammilla rattaan tapaisilla sekoilla niitä siirtäjille. Sinä sieppasin omaa johtalit ja lykensin 1, 2 tai 20 rattaa oli täytetty liikaa. Itse kukin niistä riitti minulle pariksi kokonaisessa. 10 rattailla oli kullakin sadiasti ja veden. Ne minä kaasin kaikki yksille rattaille ja jokaiselle. Keisarimman ja nuoret prinssit ja prinsessat ympärillään seisovat ja hovineiset istuivat valmiissaan sijoitumattomassa. Keisarin ratsustuessa päättelevät maahan ja lähtivät. Tästä riitetään hän oli melkein minun yhteen leveltäminen kukaan näin. Ja tämä sekä jo yksistään on omiansa herättämään. Kasvon piirteet olivat hänellä säännölliset, lujat ja kehkkäät, sulla tohue, nenä köyhtö, kasvojen väri kellahtava, ruumis ja jäseksi sopiva. Liikkeet tärkeys, ryhmä. Hän oli jo jäsen taakse elämänsä kevään, ollen nyt 8/3 vuoden ja 3/4. Lähes 7 ajasta aikaan hän oli valtuutenansa hallinnon ja vastuullinen. Paremmin häntä nähdäkseni minä kuvanuin alas niin, että kasvot niitä tulivat toisensa kasaan. Hän noin 3 minuuttia. Myöhemmin minä monta kertaa sitä kärkeenä ja sen vuoksi voin vastuuttaa. Hänen pukunsa oli vaatimaton, yksinkertainen, puoliksi aasialainen, puoliksi eteenpäin. Mutta päässä hänellä oli keveä juveleilla kohdistettu ylimmäisenä sisäköydessä. Miekka oli hänellä paljana kädessä valmiina kuulutukseen, jos minä vastuussa pääsemään niin. Se oli siis 3 kuukautta pitkä. Kahva ja uhki kuukkaisen tilanteessa kautta. Hänen äänensä oli tosi kimeä, mutta selvästi ja niin kova, että minä ei saa. Hovinaiset ja hukiherrat olivat kaikki erittäin. Niin, että se paikka, missä he seisoivat näytti aikana ja hovinaiset. Hänen majesteettinsa puhui monta kertaa. Ja minä vastasin, vaikka emme ymmärtäneet. Oli siellä seurueessa opetettu makseja ja lainoppineita jutusta ja ne käskettiin haastamaan. Minä puhuttelin heitä kaikilla niillä, joista minulla ei saatustakaan ole. Panin liikkeelle Ylä-Saksat ja Ala-Saksat, Latina, Ranska, Espanja, Italia ja Lippaa-Ranska. 2 tunnin perästä vetäytyi kuulutus, ja minun luokseni jätettiin vahva vastuus suojelemaan minua roskan jopa ilmiä. Väkijoukko se syrjii. Muutamat olivat niin varomattomia, että laukaisivat jousensa istuessaan.
Asiasta annettiin sitten raportti ja hovin silmissä minä Yksi minä kohtasin vuosiksi. Vaikeuksia vain ja panin maata lattialle, samoin kävi seuraavinakin 4 vuotta. Sen ajan kuluttua piti keisarin käskyn mukaan vuoden. 600 tavallista vankia tuotiin asuntoon ja laitettiin siellä. 150 neulottiin yhdeksi patjaksi ja tällaisia kerroksia pantiin metsään. Vaikkei muistetaan siellä kovin mukavaa. Samaan tapaan varustivat minut vieruksilla, yhteillä ja leikkeillä ja kävinä koveilla monet kovat. Kun tieto minun tulostani oli levinnyt ympäri valtakunnan, alkoi rikasta, laiskaa ja uteliasta väkeä saapua suuremmin. Kylät jäivät melkein kyllä. Ja ihan olisi maanviljelys ja kotiaskareet joutuneet hunnittuun, ellei majesteetin kielisi siitä luottaramakkiloneilla ja valtio käskynä olisi ennessä tällaista. Käsky kävi sellainen, että ken minut kerran nähnyt on, hän kotiansa jälleen palaittoon, älköönkä ilman keitystä, eli saanen lopupakirjaa asunto minun asuntoani lähemmäksi kuin 5 tuntia. Tällaisissa lupakirjoissa oli käsittelyssä tilanne. Tällä välin oli keisari neuvoskuntansa kanssa usein harkinnut, mitenkä minun nähden olisi menettänyt. Tuovi oli helpillisesti. Sen minulle kertoi perättäpäin tuolissa. Korkea-arvoinen mies, jota tunsi luvittain muutamat perkeläiset pääsivät ja elantoni käytiin niin kalliiksi, että Pari pientä rumpia, pitäisi vähän isompaa ehkä. ehdotettiin sellaistakin, että minun pitäisi tappaa jänsillä tai ampua minun käsiini ja kasvoilleni suutteni ja muuta, jotenka muuta. Mutta arveli koskaan. Niin suunnattoman ruumiin hajuman syyttää pääkaupunkiin ruumiin joka saattaa lehdä koko valtakunnan. Kesken näitä hankintoja saapui muutamia upseja sekä suurempia koskaan. 2 heitä päättiin sisään ja nämä kertoivat, mitenkä minä olin kompletusmaita uutta enemmän kuin pahan. Tämä teki niin edullisen vaikutuksen hänen majesteettinsa ja koko neuvostossa, että heti tulaistiin keisarillinen käsky, jonka mukaan kaikki kylät 900 jaartin päässä pääkaupungista velvoitetaan joka aamu tuomaan 6 härkää, 40 lammasta ja muitakin ruokatarpeita minun selatukseen sekä sitä mukaan hyöntteipää. Kaikista tästä annetaan hankkijoille valtiovarainministeriön. Keisari itsenään suorittaa omat menonsa pääasiallisesti keisarin itse. Joskus vain erityisten asian haarain vaatiessa sotapalvelussa ovat niin ikään testattiin minulle 600 henkeä palveluspäiksi ja heille laitettiin keltan kummallinen huomenna. 300 räätäliä vaateli neuvomaan kerrosta maalle. 6 hänen majesteetinsa suvuisivat kirjastuksilta lähdettiin opettamaan sulemaan. Ja vihdoin säädettiin, että keisarin ja aankeliston ja kaartin hevosia harjoitettaisiin usein. Kaikki nämä käskut täytettiin. Ja 3 viikon perästä minä puolestani olin jo koko lailla oppinut. Hänen majesteetinsa kunnioitti minua kuin vuotakin jälkeen ja suvaitsi auttaa kirjalaskineita niiden muodossa. Ei aikaakaan niin jo rupesin minä. Ensityökseni minä olin opetellut lausumaan sen hartaan toivomuksen, että hänen majesteetinsa suvaitsisi päästään maailmaan. Hänen vastauksensa, mikäli minä siitä selvää sain, kävi siihen suuntaan, että aikaa voittaisiin kutsutetaan kaikille valaisiksi, vaan ettei se ole ajateltavissakaan ilman helpotusta. Joka tapauksessa minun pitää ensin lunos kelvin pesto desvalon minun. Se on vannoa pitäväni rauhaa hänen ja hänen valtakuntansa.
valmis itse mutta hän selvitti, että valtakunnan lakien mukaan kahden itse hän sanoi kyllä tietävänsä, ettei se saa tapahtua mutta ilmoitti samalla, että hän täydelleen luottaen ylemmän ja oikeudellisuuteen uskoo virkamiehensä. Mitä ikinä minulta otetaan pois, sen olen saatava takaisin valtakunnasta lähtien. Tahti suoritetaan kaikista maksuista nyt otin nuo 2 useja käteen ja sitten ne vuorotellen sitten paitsi 2 pikkulaskuuteissa ja erääseen salaisuus, joita en julkisesti ja joissa on minulle. Toisessa oli opeinen taso ja toisessa kukkaro, jossa on vähän. Arvoisilla tarkastajilla oli mukanaan minä muistosta ja paperia, ja he tekivät tarkastajien laitosta. Toimen opetettuaan ja pyysivät, että laski sitten jälleen maahan. Heidän täytyy näyttää luetteloon. Tämän luettelon minä jälkeenpäin jään. Se puhuu sanasta. Ensin. Sitten kuin tarkat tutkimukset oli, löysimme me tältä isolta ihmisvuodelta, näin minä tutkimuksen sanan kuin keskiästä. Hänen oikeasta taskustansa suuren palan karkeata kantasta, joka teidän majesteetin suurimpaan valtiosalin kyllä lantia. Vasemmasta taskusta löytyi suuri opeinen kanssi, tanssi samasta metallista, jota kantamme tarkastajat emme jaksaneet auki saada, vaan pyysimme, että se meille aukaistaisiin, jolloin toinen meitä sen sisään astui, vajoten tuuleen sääreet ja josta osa meidän kasvoimme myös pölän ja meidän monta kertaa perätään aivasta. Hänen liidiänsä oikeasta taskusta löysimme ja paksun tuntun eli käärön valkoista uutta ainetta, kerroksittain päälletysten kierrettynä maksuudelta on 3. Nyt ympäriinsä mujaltiin köydelle jotta meidän alamaisimman ajatuksena mukaan kolmasen asemaan. Mikä kukin kuin huoli mitään. Oikeassa taskussa oli yksi kone, jonka selkästä kävi tuossa 20 pitkään maalle. Sen kaltaisia kuin laittia. Meidän tajuudet ihmisvuori mahtaa sillä säännöllä. Niin se nimittäin tämmöinen salaisuus. Kamerassa taskussa hänen keskimmäisen sukunsa oikealla puolen näin minä käännän sanan rantuja, jolla päivitetään. Me näemme ottelun rautaisen putken selkeisyyden joka oli kiinni vielä isommassa hirsistä rakennetussa varressa, ja sen rautaisen putken kummaltakin puolen kävi edes suuria rautaisia esineitä kummallisen muotoiseksi pannuta, ja sen esineen merkitys on meille yksi salaisuus. Vasemmassa taskussa oli samankaltainen. Pienessä taskussa oikealla puolen löysimme muutamia pyöreitä, eri suuria ja litteitä esineitä, valkoisesta ja punaisesta metallista. Muutamat niistä valkoisista kaiketi kokonaista. Oli niin suuria ja raskaita, että ja kumppani sitä tuskin katsomusta. Vasemmalla puolella me löysimme 2 mustaa epäsäännöllistä tilaa. Taskun pohjalla seisoissamme meidän päämme tuskin ylettyivät niiden ryhmäiseen kulmaan. Toinen oli peitetty ja näkyi olevan yhdessä kappaleesta. Toisen päässä oli joku